Hi everyone, welcome to another topic in C Sharp. Here we are going to learn the access modifiers in C Sharp. Okay, what is access modifiers or specifier सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. So access modifier and specifier will we can use whenever you want to control the accessibility. Okay, whenever you want to control the access of current properties and methods from the current class of to outside of that class. Okay, or outside of the current assembly only. ओके. तर याच्यामध्ये बघा आपल्याकडे पब्लिक, प्रायव्हेट सगळ्यात खाली ठेवलंय आपण. ओके. पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड एक इंटरनल नावाचा सुद्धा ऍक्सेस स्पेसिफायर असतो. तो बाय डिफॉल्ट असतो C Sharpमध्ये. सो that is one. So we are having these many access specifier available in C Sharp: internal, public, private, protected, and protected internal. So we will learn them one by one. What is internal access specifier? So by default, whenever you will create any method or any class or any property, okay, if you don't mention any access specifier, तुम्हाला दिसते class program, static void main, हे दोन हा क्लास आहे आणि ही मेथड आहे. जर मी ते एखादा व्हेरिएबल बनवला, ओके, आणि याला मी ऍक्सेस स्पेसिफायर नाही दिला अशा पद्धतीने, सो व्हॉट विल बी द डिफॉल्ट ऍक्सेस स्पेसिफायर? ओके, ऍक्सेस स्पेसिफायर यू कॅन ऍड or you cannot add, no problem. Okay, that is completely optional. But if you don't add any access specifier to the method or property or field or a class, then what will be the default? Default will be your internal access specifier. Okay, now the question is, what is internal access specifier? Internal access specifier is same as public access specifier. Okay, म्हणजे काय? इंटरनल ऍक्सेस स्पेसिफायर जर तुम्ही ह्या क्लासला दिलेला असेल तर हा सेम एज पब्लिक असतो, बट देर इज ओनली वन डिफरन्स. पब्लिक, द क्लास विथ द पब्लिक ऍक्सेस स्पेसिफायर कॅन बी ऍक्सेसिबल फ्रॉम द करंट असेंब्ली, सॉरी आउटसाइड ऑफ द करंट असेंब्ली. म्हणजे दोन असेंब्ली असतील, दोन वेगवेगळे प्रोजेक्ट असतील. ओके, या सोल्युशनमध्ये आपले दोन वेगवेगळे प्रोजेक्ट आहेत. सॅम्पल ऍप्लिकेशन, याला नाव देतो मी ऍड न्यू क्लास लायब्ररी नावाचा प्रोजेक्ट क्रिएट करू. ओके, ऍड न्यू प्रोजेक्ट, त्याला नाव देऊया आपण क्लास लायब्ररी. क्लास लायब्ररी म्हणजे असा एक प्रोजेक्ट असतो की जो प्रोजेक्ट सेल्फ होस्टेड नसतो, बट यू कॅन यूज दॅट प्रोजेक्ट ॲज अ लायब्ररी टू युअर करंट प्रोजेक्ट. ओके, ॲज अ कंपॅनियन प्रोजेक्ट असं म्हणू शकतो. याला नाव देऊया आपण मॅथ ऑपरेशन्स. ओके, मॅथ ऑपरेशन्स नावाचा आपला एक प्रोजेक्ट असेल. नेक्स्ट, क्रिएट. Okay, now this project, math operation project, will help you to do all mathematical operations. Okay, so everything related to the mathematical operations we can add into this project, and you can use this project into sample app project. Okay, आता असं समजा सॅम्पल ॲप प्रोजेक्ट मध्ये काहीच नाहीये, सगळे क्लासेस मी डिलीट करून टाकतो, इंटरफेस मी डिलीट करून टाकतो. Okay, we do not have anything into the sample app project. We are having one more project called as mathematical operation. We do not have anything into that project as well. Now I am going to create one class. Okay, त्या क्लासचं नाव देऊया आपण लेट्स से आपल्याकडे एक बँकेचं अकाउंट आहे. मग बँकेचं अकाउंट असेल तर आपल्याकडे कस्टमर नावाचा क्लास असेल. ओके, कस्टमर. Okay, customer is one of my entity. So customer can have what kind of properties he can have? Number one is name. Okay, name is a string. Then address. Okay, these are the properties. Okay, we can keep it as a not properties but field also. Property तुम्हाला अजून शिकवलेली नाही, so just make them as a field. Okay, and then account number is one of the property. Account number can be integer, no problem. Okay, हा कस्टमर नावाचा क्लास आहे आणि याला आयडी पण द्यावा लागेल, बट दॅट्स फाईन.
we are not working with the database, so let's forget it. Okay, public is a constructor बनेल customer हा default constructor. Okay, parameterized constructor बनवावं लागेल because we wanted to assign some values to the name, then string address, then string account number. Okay, this is your parameterized constructor. मग आपण काय करणार, जी नेम नावाची फील्ड आहे त्याला नेम असाइन करणार, ॲड्रेसला ॲड्रेस आणि अकाउंट नंबरला अकाउंट नंबर. ओके, हा इंटिजर आहे आणि ती स्ट्रिंग आहे, त्याच्यामुळे त्याला आपल्याला एरर ॲक्सेस नाही झाला तो. ठीक आहे. अकाउंट नंबर इज असाइन टू दिस अकाउंट नंबर. ओके, सिंपल आहे. जे आतापर्यंत मी शिकवले हे ऑलरेडी आपण डिस्कस करून झालेले आहे. आय एम हॅव्हिंग वन कस्टमर क्लास विच इज हॅव्हिंग name, address, account number, 3 fields, member variables, one constructor, one parameterized constructor, and one method. What is the method name? Let's say void print customer info. Okay, customer info print करायची. Okay, console dot write line name is equal to name. ओके, अशा पद्धतीने बस एवढंच प्रिंट करूया. बाकी अजून काय आहे त्याचा ॲड्रेस आणि अकाउंट नंबर करून टाकू पटकन. हे जे काही मी लिहितोय ही ब्ल्यू प्रिंट आहे एका क्लासची आणि ती खूप कॉमन असते. कोणताही क्लास असेल, कोणती एंटिटी असेल, तर ह्या बेसिक गोष्टी लागतात. बेसिक गोष्टी कोणत्या? ईच अँड एव्हरी क्लास मे नीड द फील्ड्स. आपण त्याला मेंबर व्हेरिएबल म्हणतो. एक डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर लागतो, एक पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर लागतो आणि त्याच्यामध्ये काही मेथड्स असतात. ओके, आता जर तुम्ही नोटीस केलं, मी ह्या क्लाससाठी ॲक्सेस स्पेसिफायर काहीच लिहिलेला नाहीये. पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, नथिंग, काहीच नाही. डायरेक्ट क्लासपासून सुरुवात केली. या मेंबर व्हेरिएबलसाठी सुद्धा काहीच लिहिलेलं नाही बघा. पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड काहीच नाही. डायरेक्ट स्ट्रिंग, त्याचं डेटा टाईप आणि त्याचं नाव. ओके, कन्स्ट्रक्टरसाठी काहीच नाहीये. पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टसाठी काहीच नाही. अशा पद्धतीने. ओके, खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे, लक्ष द्या. नाव इफ our class, field, constructor, parameterized constructor, and method does not have any access specifier, then by default it will have an internal access specifier. What is internal access specifier? Let me move this class from here to new project. Class library, त्याला नाव देतो bank module. ओके, एक बँक मॉड्यूल नावाचा आपला सेपरेट प्रोजेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये बँके रिलेटेड एंटिटीज असतील. बँक रिलेटेड एंटिटीज कोणत्या कोणत्या असू शकतात? कस्टमर इज वन ऑफ द एंटिटी इन अ बँक. ओके, सो आय एम जस्ट मूव्हिंग दिस कस्टमर क्लास इन टू द बँक मॉड्यूल. ओके, आणि त्याचं नेमस्पेस काय असलं पाहिजे? नेमस्पेस इज अ प्रोजेक्ट नेम डॉट फोल्डर नेम. क्लासेस नावाचं फोल्डर आहे का? नाही आहे. प्रोजेक्टचं नाव काय आहे? बँक मॉड्यूल. झालं. बिल्ड करा प्रोजेक्ट, झाला बिल्ड. ओके ओके, आपण कुठं होतो? एक कस्टमर नावाचा क्लास आहे. सध्या तो क्लास आपल्या करंट प्रोजेक्टमध्ये नाहीये. सॅम्पल ॲप नावाच्या प्रोजेक्टमध्ये नाही. मॅथ ऑपरेशन डिलीट करून टाका, नको पाहिजे आपल्याला. ओके, कस्टमर नावाचा क्लास आहे, बट दॅट क्लास इज अवेलेबल इन टू द बँक मॉड्यूल प्रोजेक्ट, नॉट इन द सॅम्पल ॲप प्रोजेक्ट. ओके, नाव इन ऑर्डर टू यूज ऑल द क्लासेस, मेथड्स, anything from the bank module, you can add that reference into the current project. See, what is class library? Class library is a project which can contains the classes, interfaces, and implementation of the current module. Okay, but you cannot run the bank module project as a standalone application.
ओके, हे समजून घ्या. जर एखादा क्लास लायब्ररी नावाचा प्रोजेक्ट असेल, त्याला आपण ॲज अ स्टँड अलोन ॲप्लिकेशन म्हणून रन नाही करू शकत. ओके, दिस इज जस्ट अ पॅकेज. ओके, जसं की आपण बघा, या ठिकाणी सिस्टम नावाचं एक पॅकेज आपण टाकलंय. सो सिस्टम पॅकेज इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द क्लास लायब्ररी प्रोजेक्ट डेव्हलप बाय मायक्रोसॉफ्ट. ओके, सिस्टम नावाचं जे एक पॅकेज असेल, याला आपण डायरेक्ट रन करू शकतो का ॲज अ स्टँड अलोन ॲप्लिकेशन? नाही करू शकत. का? ते पॅकेज फक्त तुम्हाला हेल्प करण्यासाठी आहे. काय हेल्प करते ते आपल्याला? इट इज हेल्पिंग अस टू कॉल रीड की मेथड कन्सोल क्लास विच इज अवेलेबल इन टू सिस्टीम नेमस्पेस. ओके, बघा कन्सोलच्या आत गेलो. आत गेल्यानंतर तुम्हाला सिस्टीम नावाच्या पॅकेजमध्ये दिसेल. तसंच कस्टमर नावाचा क्लास मला वापरायचा आहे आता सॅम्पल ॲपमध्ये. मग जर मला याच्यात असलेले क्लासेस इफ आय वॉन्ट टू इफ आय वॉन्ट टू ॲड इन टू द करंट प्रोजेक्ट or use into the current project, then I'll need to add the reference. कसा रेफरन्स ऍड करायचा? राईट क्लिक करा, ऍड प्रोजेक्ट रेफरन्स, ऍड रेफरन्स. या ठिकाणी प्रोजेक्टमध्ये जायचं, इथं बँक मॉडेल नावाचं तुम्हाला प्रोजेक्ट दिसेल, त्याला चेक करा, याला म्हणायचं ओके. नाव यू कॅन सी बँक मॉडेल नावाचं आपल्याला DLL इंजेक्ट झालेले. ॲज वी हॅव इंजेक्टेड दिस बँक मॉडेल DLL, यू आर नाव एलिजिबल टू यूज द क्लासेस अवेलेबल इन टू द बँक मॉडेल प्रोजेक्ट. कोणता क्लास आहे त्याच्यामध्ये? त्याच्यामध्ये कस्टमर नावाचा. सो आय एम गोइंग टू क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ कस्टमर क्लास. कस्टमर. ओके, कस्टमर सी इज इक्वल टू न्यू कस्टमर. झाला, ग्रेट. आपण आता त्याला वापरू शकतो. बट तो एरर देतोय. काय एरर देतोय? त्याला नाही कळालं का व्हॉट इज कस्टमर? नाही कळालं. मग तो कुठं आहे? तो आहे बँक मॉडेल नावाच्या प्रोजेक्टमध्ये. मग त्याचं नेम स्पेस टाकून घेऊ आपण. ओके, व्हॉट इज द नेम स्पेस? नेम स्पेस इज बँक मॉडेल. ओके, मग मी इथे टाकतो युझिंग बँक मॉडेल. आता कळालं का त्याला? नाही कळालं. ओके, लेट मी चेक वाय इट इज नॉट कमिंग. नेम स्पेस इज अ बँक मॉडेल, कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर. ओके, लेट मी मेक इट पब्लिक. मग तुम्हाला इंटरनल कळेल. आता कळालं का त्याला? स्टील नॉट ॲड. बिल्ड करा. ओके, का म्हणते तो की बँक मॉडेल सी शार्प टार्गेट्स .NET 6 इट कॅन रिप्रेझेंट बाय .NET 4 फ्रेमवर्क. ओके, आपला .NET फ्रेमवर्कचा प्रोजेक्ट आहे का? ओ माय गुडनेस. ओके, लेट डू वन थिंग. सो delete this project for now. ओके, लेट मी कॉपी दिस क्लास फर्स्ट. हे बघा, आपण सध्या .NET 6 मध्ये बँक मॉड्यूल नावाची क्लास लायब्ररी बनवली. बट दॅट but our sample application project we have created using the .NET Framework 4.7.2. ओके, अशा दोन गोष्टी असतात. एक .NET Framework 4.7.2 which is our legacy version of a .NET and that is not the open source. Okay, now .NET Core has been launched. .NET Core 2.0, 3.1, 5.0 and then 6.0 and 7.0. 7.0 is the latest version of the .NET. Okay, so this bank module I have created into the .NET Core and sample application was in a .NET framework. So that's why we cannot add the reference of a .NET Core application into the framework application, and that's why we are getting that error. Now, either I will have to change the version of a sample application project from .NET framework to .NET Core, or I'll need to change the version of bank model class from .NET Core to framework. Vice versa, काही करू शकतो. I think instead of deleting the sample application class, it's good to delete bank model. का? कारण की बँक मॉडेलमध्ये सध्या काही इम्प्लिमेंटेशन नाहीये. मग याला आपण बघा, हे .NET कोरचे व्हर्जन्स आहेत. .NET Core 5.0, 6.0, 7.0 हे सगळे .NET कोरचे व्हर्जन्स आहेत. ओके, आणि जर तुम्ही बघितलं सॅम्पल ॲप, राईट क्लिक, प्रॉपर्टीज, हे कशाचे व्हर्जन आहे? सगळे .NET फ्रेमवर्कचे. मग आपल्याला एक तर .NET फ्रेमवर्कमध्ये ही लायब्ररी बनवावं लागेल, नाहीतर हा प्रोजेक्ट .NET कोरमध्ये बनवावा लागेल, तरच आपण त्यांचे रेफरन्स एकमेकांमध्ये टाकू शकतो. मग आता आपण काय करू? बँक मॉड्यूलला डिलीट करून टाकू, कारण की त्याच्यामध्ये जास्त इम्प्लिमेंटेशन नाहीये. सो इट्स गुड टू डिलीट दॅट प्रोजेक्ट. नाव क्रिएट अ न्यू क्लास लायब्ररी प्रोजेक्ट, राईट क्लिक, ॲड न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लायब्ररी. बट क्लास लायब्ररी क्रिएट करताना यावेळेस आपण घेणार .NET फ्रेमवर्क. ओके, हा बघा क्लास लायब्ररी आहे, पण हा काय आहे? .NET और .NET स्टँडर्ड. हा नाही पाहिजे आपल्याला. क्लास लायब्ररी
आता क्लास लायब्ररी बघा, याच्या पुढे लिहिले ब्रॅकेटमध्ये .NET फ्रेमवर्क. ओके, मग हे चूज करा. इथं नाव द्या बँक मॉड्यूल. ओके, ही ऑलरेडी आहे आता. लेट्स गिव्ह अनदर बँक मॉड्यूल 2 असं नाव देऊ आपण त्याला. ओके, बँक मॉड्यूल 2 देन क्रिएट असा एक आपल्याला नवीन क्लास लायब्ररीचा Sir, प्रोजेक्ट it बनेल. was again 4.7.2. Like there was an option to select for another. You selected 4.7.2 again while creating. Yeah, 4.7.2 is a .NET framework. Okay, focus on the framework keyword. Okay, Oh, this is 4.7.2, not 7.1, 7.0, not 6.0. Okay, this is a framework. If you go here in a sample application, this is also created in 4.7.2. Okay, this is .NET framework. The same version got we it. will need to have in the core, sorry, Got class library also. 4.7.2. Okay, got it. make sure class library and your standalone application should have a same version. Okay, Okay. then only you will able to add the reference. Now let's add the reference of this bank model project into the sample application. How to add the reference? Right click, add reference bank model to. Okay, आलाय reference bank model. याच्यामध्ये एक क्लास आहे की जो आपल्याला वापरायचा नाहीये, फक्त त्याचं नाव रिनेम करा कस्टमर. ओके, रिनेम झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, त्याचा इम्प्लिमेंटेशन टाकायचं आहे जे आपण कॉपी करून ठेवलं होतं. डिलीट केल्यामुळे ते चालले गेलं, तर दॅट्स वाय वी हॅव कॉपीड इट इन टू द नोटपॅड. ओके, इज देअर एनी वन हू कॅन ओनली अंडरस्टँड हिंदी? बिकॉज आय एम ऑल्सो टॉकिंग इन मराठी, सो दॅट्स वाय. इज देअर एनी वन हू कॅन ओनली अंडरस्टँड हिंदी and English? No one. Marathi? Marathi is Yes. fine, right? Okay. Yes. Okay. So see, we are having bank model 2. We have added the reference of this project into the sample application. See, we are learning access modifier. But whatever we learned so far is nothing to do with access modifier. We are just creating a platform which will help you to learn access modifier. Okay. So what is class library project? How to add the reference? While adding the reference, what kind of errors you will get? Those are the things we just learned so far. Okay. Now, Bank Model 2 project is a class library project which cannot run as an independent project. It is just a helper project to your current standalone project. Sample application is a console application which is a standalone project. And in order to support this project, we can create a class libraries which will contain the companion related information. So class library project is your companion application which can be added as a reference into your current project. So we have just added the reference like this bank module, and inside this bank module project, I just wanted to create an instance of a customer class. Now there is no access specifier to class level, constructor level, parameters constructor level, not at the method level. Now I'm going to create an object of a constructor class. Sorry, customer class. Why it is crying? Okay, let's remove it. Customer is available in the. Okay, why using here? There is no namespace. Very good. Okay, so we should have a class inside the namespace every time. Make sure that whatever class you are going to create, that should create inside the namespace. Namespace is nothing but the package name. So your package name is bank model 2. Inside that you are having one class without any access specifier. Okay, now you are going to create or access that customer class which is available inside bank model 2. So that's why you will have to add using bank module 2 like this. Okay, you have added this using, but you haven't used any classes or anything from this using. So that's why it is in a gray color. It is in a black color because we are using the method unclass from this using, which is console.readKey. But you are not using anything. That's why it is in a gray color. But
you are trying to using the class name from this using or this package, but still it is showing the exception. What is the exception now? Customer is a class which is available inside the bank module, but you cannot access that class because it has an internal access specifier. Just because of this, we have did everything. Okay. कस्टमर नावाचा एक क्लास आहे की जो बँक मॉड्यूल नावाच्या प्रोजेक्टमध्ये अवेलेबल आहे, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट असेंब्ली. असेंब्ली म्हणजे या प्रोजेक्टला बिल्ड केल्यानंतर एक DLL फाईल बनणार. ओके ओके या प्रोजेक्टला बिल्ड केल्यानंतर एक DLL फाईल बनणार. एक मिनिट, लेट मी गो टू द फोल्डर बिन डिबग, नॉट डिबग, रिलीज. Okay, let me just build that project. ओके प्रोजेक्ट बिल्ड केल्यानंतर बिल्ड कसा करणार, कंट्रोल शिफ्ट बिल्ड करा किंवा राईट क्लिक करून सोल्युशनला राईट क्लिक करायचं, माहिती रिबिल्ड सोल्युशन. ओके बिल्ड करा. बिल्ड केल्यानंतर जायचंय तुम्हाला त्या प्रोजेक्टच्या लोकेशनवरती बिन फोल्डरमध्ये डिबग फोल्डरमध्ये यू विल सी द DLL बँक मॉड्यूल 2.dll. So this DLL contains the definition of a customer class. Okay, now if you build this sample app project, go to the project location bin debug. There is one exe file, sample app exe file. Why exe file? Because this is a standalone application. We can run that application as an independent application on your system. If you run this application, you will get the command prompt like this because this is a console application. So in order to, so once you build the sample application, you will get the exe file. Okay, and this is a completely different assembly. Assembly म्हणजे executable file असेल किंवा DLL file असेल. So this bank module is a DLL which is created from this class library project, and sample app is a exe which is created from the sample app project. So both are two different assemblies. समजलं? दोन वेगवेगळ्या assembly आहेत. So in order to access the class or function or field which is available into this assembly, in order to access that in outside of this assembly anywhere, इथं किंवा अजून दुसऱ्या कोणत्या exe मध्ये, ते पब्लिक असणं गरजेचं आहे. ओके, सो दिस क्लास शुड हॅव अ पब्लिक ऍक्सेस स्पेसिफायर. अशा पद्धतीने तर हा पब्लिक असेल तरच तुम्ही त्याला ह्या असेंब्लीमधून ह्या असेंब्लीमध्ये वापरू शकतात. बघा, याला पब्लिक केलं. आता ही असेंब्ली म्हणजे काय, बँक मॉड्यूल प्रोजेक्ट. ओके, आता आपण कुठे आहे, program.cs मध्ये. program.cs कोणत्या असेंब्लीमध्ये सांगा, program.cs नावाचा क्लास कोणत्या असेंब्लीमध्ये आहे, असेंब्ली म्हणा, पॅकेज म्हणा, इथे दिसते ना नाव, नेमस्पेस. सॅम्पल ऍप मध्ये कस्टमर कोणत्या असेंब्लीमध्ये आहे, कस्टमर नावाचा क्लास, कस्टमर नावाचा क्लास बँक मॉड्यूल 2 मध्ये आहे. ओके, म्हणजे कस्टमर नावाचा क्लास बँक मॉड्यूल 2 ह्या असेंब्लीमध्ये आहे. program.cs नावाचा क्लास सॅम्पल ऍप ह्या असेंब्लीमध्ये आहे. नाव आय वॉन्टेड टू ऍक्सेस द कस्टमर क्लास इनसाइड द सॅम्पल ऍप, यू कॅन डू दॅट. बघा, देर इज नो एरर. आली का कोणती एरर? नाही आली, बिकॉज कस्टमर क्लास नाव हॅव्हिंग द पब्लिक ऍक्सेस मॉडिफायर. समजलं? हे सगळ्यांनी ऐकलं असेल, ऍक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक प्रायव्हेट प्रोटेक्टेड, पण त्याचा ऍक्च्युअल यूज असा असतो, प्रॅक्टिकल यूज. This class is available into bank model assembly. If you want to access that into the sample app, you will have to make it public. जर याच्यात ऍक्सेस मॉडिफायरच नसेल, देन बाय डिफॉल्ट हा इंटरनल असतो, आणि वॉट एव्हर वी आर हॅव्हिंग इनसाइड ॲज अ इंटरनल, यू कॅन नॉट ऍक्सेस दॅट. बघा, कस्टमर इज इनऍक्सेसिबल ड्यू टू द प्रोडक्शन लेवल. व्हॉट इज द प्रोटेक्शन लेवल? इट इज अ इंटरनल. इंटरनल तुम्ही लिहिला किंवा नाही लिहिला तरी चालतं. इंटरनल हा जावा मध्ये नसतो. इंटरनल ऍक्सेस स्पेसिफायर इज नॉट अवेलेबल इन जावा. ओके, इट इज इंट्रोड्यूस इन C# ओनली. बट त्याचा यूज कळाला. इंटरनल म्हणजे काय, असा ऍक्सेस स्पेसिफायर की जो करंट असेंब्लीमध्ये एनिवेअर कोणत्याही क्लासमध्ये तुम्ही वापरू शकतात. येस, यू कॅन यूज दॅट. जसं की
कस्टमर नावाचा एक क्लास आहे, देन अकाउंट नावाचा दुसरा क्लास असेल. ओके, कस्टमर इज अ एंटिटी, अकाउंट इज ऑल्सो अनदर एंटिटी. सो कस्टमर हॅज अकाउंट, राईट. अकाउंट नावाचा एक क्लास आहे. आपण एक बँक सिस्टीम डेव्हलप करतोय, लक्षात घ्या. कस्टमर कॅन हॅव अकाउंट. मग अकाउंटमध्ये पब्लिक काय काय गोष्टी असतात? अकाउंट नंबर, ओके, अँड देन अजून काय गोष्टी असतील? अवेलेबल बॅलन्स, समजते ना? बॅलन्स, अवेलेबल बॅलन्स कॅन बी इन डबल, राईट, डबल. अजून काय असतं अकाउंटमध्ये? अकाउंट टाईप असतो ना, स्ट्रिंग टाईप. सेव्हिंग अकाउंट आहे का, करंट अकाउंट आहे का, लोन अकाउंट आहे, माहिती असेल ना. हे खूप बेसिक एक्झाम्पल, रिअल वर्ल्डचं एक्झाम्पल घेतोय की जे तुम्हाला कळायला पाहिजे. अजून काय असतं अकाउंटची प्रॉपर्टी, सांगा. बँकेचा अकाउंट माहिती आहे सगळ्यांना. मग त्या Yes, sir. अकाउंटला नंबर असतो, राईट. अकाउंटमध्ये बॅलन्स असतो, अवेलेबल बॅलन्स. त्याच्यानंतर अकाउंटचा टाईप असतो. अजून काय असतं अकाउंटमध्ये? IFSC code. IFSC कोड हा अकाउंटला नसतो, ब्रँचला असतो. सो ब्रँच विल बी अनदर एंटिटी. ओके, अशा पद्धतीने रिक्वायरमेंट डिझाईन करत करत जायचं. ओके, सो देर विल बी अनदर एंटिटी दॅट इज कॉल्ड एज ब्रँच. मग ब्रँच मध्ये काय काय असणार? स्ट्रिंग, ॲड्रेस. ओके, बँकचा ॲड्रेस असतो. नंतर ब्रँचला IFSC कोड असतो. ओके, अजून काय असतं ब्रँचला? ॲड्रेस झाला, IFSC कोड झाला, अजून जे काय असेल ते. बट हे 2 फील्ड असतात. अकाउंटमध्ये IFSC कोड नसतो. अजून काय असेल अकाउंटला? कस्टमर नेम. कस्टमर नेम हे कस्टमर नावाच्या एंटिटीमध्ये नेम. आता बघा ते मी डेव्हलप कशी करायची सिस्टीम सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे. लेट्स अज्युम की एवढ्याच फील्ड असतात अकाउंटला. ओके, आता अकाउंट हॅज अ ब्रांच. ओके, ब्रांच हॅज अ अकाउंट, अकाउंट हॅज अ कस्टमर. ओके, मग कस्टमर हा इनहेरिट होणार अकाउंट पासून. ओके, अकाउंट हा इनहेरिट होणार ब्रांच पासून. अशा पद्धतीने म्हणजे हा जो अकाउंट नंबर आहे हा इथून निघून जाणार. तुमच्याकडे जर कस्टमर आला की तुम्हाला ऑटोमॅटिक अकाउंट मिळून जाईल. ओके, अकाउंट मिळालं तुम्हाला ऑटोमॅटिक त्याची ब्रांच मिळून जाईल. कळालं? अशा पद्धतीने इनहेरिट करा किंवा त्याला फॉरेन की टाका. ठीक आहे, आपण सध्या इनहेरिट करतोय कारण की आपल्याला प्रोटेक्टेड समजून घ्यायचंय. सो दॅट्स अ. सो हा ॲड्रेस पण असतो. आता हा कस्टमरचा ॲड्रेस आहे ॲक्च्युली. मग हा एरर का देतोय की बाबा कस्टमरचा ॲड्रेस आणि ब्रँचचा ॲड्रेस हे दोघं काय झालं, इनहेरिटेड मेंबर आहेत. मग तुम्ही याला काहीतरी नाव चेंज करा. याला आपण हाईड करू शकतो. हाईड कसं करणार? बाय युजिंग द न्यू कीवर्डने करू शकतो किंवा रीड ओनली करू शकतो किंवा याला सरळ म्हणू शकतो कस्टमर ॲड्रेस असं नाव द्या त्याला. अशा पद्धतीने. ओके, या ठिकाणी त्याला प्रिंट करा. ओके, सो कस्टमर हॅज अकाउंट, अकाउंट हॅज अ ब्रँच. ओके, ब्रँच हॅज अ बँक नेम. आता बँक म्हटली तर आता कोणती बँक? स्टेट बँक, HDFC बँक, खूप हाय लेवलचं मॉडेल होईल. अजून एक क्लास क्रिएट करू शकता बँक, बँक नेम. बँक नेम म्हटलं की मग त्याच्या खूप साऱ्या ब्रांचेस असतात, लिस्ट ऑफ ब्रांचेस. ओके, ब्रांच म्हटली की मग लिस्ट ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट म्हटले की 1 कस्टमर. ओके, अशा पद्धतीने किंवा लिस्ट ऑफ कस्टमर. ओके, आता आपल्याला शिकायचं आहे इंटरनल. ओके, इंटरनल बघितलं आपण. सो कस्टमर नावाचा क्लास जर इंटरनल असेल देन आउटसाइड ऑफ दॅट असेंब्ली यू कॅनॉट यूज दॅट. दॅट इज इंटरनल. बट इनसाइड द असेंब्ली, त्याच असेंब्लीमध्ये तुम्हाला कस्टमर क्लासचा काहीतरी ऑब्जेक्ट बनवायचा असेल देन यू कॅन डू दॅट. जसं की माझ्याकडे अजून एक क्लास आहे. ओके, त्या क्लासला नाव देतो मी पेमेंट.
ओके. सो पेमेंट मध्ये माझ्याकडे एक मेथड आहे, मेक पेमेंट. मेक पेमेंट नावाची मेथड आहे, पब्लिक वॉइड मेक पेमेंट. आता मेक पेमेंट करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल, सगळ्यात अगोदर फ्रॉम अकाउंट नंबर टू अकाउंट नंबर आणि कितीचं पेमेंट, किती पैसे पाठवायचे. ओके, ट्रान्झॅक्शन अमाऊंट. सो इंटिजर अमाऊंट. देन आपल्याला ही पेमेंट करायची, मेक पेमेंट, किंवा इथे लिहा, हार्ड कोडेड लिहितो, इंटिजर अमाऊंट इज इक्वल टू 10 रुपीज. अकाउंट इज इक्वल टू फ्रॉम अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट. ओके, हे फ्रॉम अकाउंट आहे. अगेन अकाउंट इज इक्वल टू अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट. ओके, आता हे मेक पेमेंट नावाची मेथड आपल्याला जर कोणी कॉल केली तर ह्या अकाउंटमधून ह्या अकाउंटमध्ये पैसे गेले पाहिजे. मग फ्रॉम अकाउंट डॉट बॅलन्स अवेलेबल बॅलन्स मायनस इज इक्वल टू अमाऊंट, याच्यातले डेबिट झाले. ओके, टू अकाउंटमध्ये टाकायचे, टू अकाउंट डॉट अवेलेबल बॅलन्स प्लस इज इक्वल टू अमाऊंट. हे ऑलरेडी शिकवले मी, मायनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू, याच्यातले कमी झाले, याच्यात ॲड झाले. ओके, आणि कन्सोल डॉट राईट लाईन पेमेंट ट्रान्सफर्ड सक्सेसफुली, अशा पद्धतीने. ओके, आता अकाउंट नावाचा जो क्लास आहे तो काय आहे, इंटरनल. ओके, म्हणून तो तुम्हाला कोणत्याही क्लासमध्ये या बँक मॉड्यूलच्या कोणत्याही क्लासमध्ये ॲक्सेस होतोय. बट तोच अकाउंट नावाचा क्लास जर मी इथं क्रिएट करायचा प्रयत्न केला, अकाउंट इज इक्वल टू अकाउंटचा ए इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, तो तुम्हाला प्रोग्राम डॉट सी एस मध्ये ॲक्सेस होत नाहीये या ठिकाणी. समजलं? पेमेंट नावाच्या क्लासमध्ये वी कॅन क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट क्लास. बघू शकता तुम्ही, आपण क्रिएट पण केलेलं आहे. बट यू कॅनॉट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इन अ प्रोग्राम डॉट सी एस. एरर देतोय, इनॲक्सेसिबल. सो दिस इज द मेन यूज ऑफ द इंटरनल ॲक्सेस स्पेसिफायर. समजलं आता? इंटरनल ॲक्सेस स्पेसिफायरचा यूज काय आहे, यू कॅन ॲक्सेस द करंट क्लास इनसाइड एनी ऑफ द क्लास ऑफ अ करंट असेंब्ली. तुम्ही ह्या अकाउंट नावाचा क्लासचा ऑब्जेक्ट ब्रँचमध्ये बनवू शकतात, कस्टमरमध्ये बनवू शकतात, पेमेंटमध्ये बनवू शकतात. बट यू कॅनॉट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंट क्लास इन टू प्रोग्राम. का? प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ डिफरंट असेंब्ली, बट पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट असेंब्ली. सो दिस इज द यूज ऑफ इंटरनल ॲक्सेस स्पेसिफायर. हा टॉपिक आपला झाला. एनी क्वेश्चन? समजले ॲटलिस्ट? सर, बोला. म्हणजे आपल्याला फक्त विदिन क्लासेस अलाउ करायचा, त्याला रिस्ट्रिक्ट करायचं, म्हणजे ते बाहेर यूज नाही व्हायला पाहिजे. Exactly. We can only access this class into current assembly by using internal access specifier. If you go in the account, what is the access specifier? Internal, right? So you can only access it within a current assembly, but in any of the class. So that is the internal. Okay. मग असं पण गरज पडू शकते की I want to make it accessible outside of the current assembly. Then how I can do that? Okay, in the current assembly as well as outside of this assembly. म्हणजे तो पेमेंट क्लासमध्ये सुद्धा ऍक्सेस झाला पाहिजे, तो प्रोग्राम डॉट सी एस मध्ये सुद्धा ऍक्सेस झाला पाहिजे. सो हाऊ वी कॅन मेक इट ऍक्सेसिबल इन करंट असेंब्ली ॲज वेल ॲज इन आउटसाइड ऑफ द असेंब्ली. इन दॅट केस यू विल हॅव टू मार्क दॅट क्लास ॲज अ पब्लिक. पब्लिक ऍक्सेस, पब्लिक मार्क केल्यानंतर पब्लिक ऍक्सेस केल्यानंतर एक मिनिट, आता याचा बेस क्लास सुद्धा इंटरनल होता ना, त्याच्यामुळे त्याने एरर दिली. पब्लिक ऍक्सेस मार्क केल्यानंतर यू कॅन नाव क्रिएट अन इन्स्टन्स इन अ पेमेंट क्लास. ओके, हे आपण आधी पण करत होतो. नाव वी कॅन ऑल्सो डू दॅट राईट नाव. बट
In a program.cs, you can see it is now accessible. It is now accessible. Okay, you can access the account class in the program.cs as well as you can access that account class in the payment.cs. Payment.cs is a part of this assembly. Program.cs is a part of another assembly. Still, it is accessible just because of second access specifier. समजला? Okay. Internal and public. I hope हे clear झालं असेल. Okay. Next is a private. What is private? By using the private access specifier, if you mark it as a private, okay. समजा याच्यामध्ये मी आता अकाउंट मध्ये एक मेथड लिहितो, प्रायव्हेट void delete account. याच्यामध्ये इम्प्लिमेंटेशन आहे काहीतरी आणि शेवटी असा मेसेज आहे, this account is deleted. ओके. आता डिलीट अकाउंट नावाची मेथड आहे which is marked as a private. ओके. आणि याच्यामध्ये अजून एक मेथड आहे public void or double check balance. ओके. आणि याने काय केलं, एक बॅलन्स रिटर्न केला, रिटर्न अवेलेबल बॅलन्स. ओके. चेक बॅलन्स नावाची मेथड आहे जी पब्लिक आहे. देन डिलीट अकाउंट नावाची मेथड आहे जी प्रायव्हेट आहे. ओके. नाव फ्रॉम द प्रोग्राम क्लास आय एम गोइंग टू ऍक्सेस a.checkbalance. कॅन ऍक्सेस इट. ओके. तो तुम्हाला काय करेल, इट विल रिटर्न यू द करंट बॅलन्स. बट you cannot access delete account because you are not someone who has a privileges to delete this account. Only bank class should have that account or branch class should have that access. Okay. account नावाचं जे delete account नावाची जी मेथड आहे ती account मध्ये आहे. Okay. Only this class has an access to delete this account. Okay, because of the private access specifier. जर तो प्रायव्हेट असेल तर ही मेथड तुम्ही फक्त आणि फक्त तुमच्या करंट क्लास मध्येच कॉल करू शकतात. यू कॅन नॉट कॉल दिस मेथड आउटसाइड ऑफ दिस क्लास. ओके. बिकॉज ऑफ द प्रायव्हेट. म्हणजे तुमच्याकडे जर इथं कोणती अजून मेथड असेल, काहीतरी लॉजिक लिहिलं असेल तुम्ही, ओके, डिॲक्टिवेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट किंवा पोस्ट डिलीट अकाउंट असं काहीतरी तुम्ही मेथड लिहिली असेल, then from that method you can call this delete account method. Okay, so private methods are such methods which you can call only from the current class. You cannot call this method outside of this class. So whether it is part of current assembly, whether it is a part of another assembly, that doesn't matter. Okay, का नाही matter करत, because it will not even accessible outside of this class. So assembly is far away. Okay, so private is a access specifier which will help you to only access from a current. आता याचं जरा वेगळं एक्झाम्पल देतो, हे तुम्हाला एवढं समजत नसेल. दुसरं एक एक्झाम्पल देतो. पेमेंट नावाचं एक आहे. ओके. आपण काय केलं, फ्रॉम अकाउंट मधून अकाउंट बॅलन्स कमी करून टाकलं, टू अकाउंट मधून अकाउंट बॅलन्स वाढवून टाकलं. मग जर अवेलेबल बॅलन्स इज अ प्रॉपर्टी which is accessible outside of a current class. Okay, delete account तर एक आहेच. Available balance should also be private. का private असणं गरजेचं आहे? Because it is very crucial property. Why crucial? If it is accessible outside of the current account object, account class, then anyone can come here and will add 100 for their account, right? Why? Because this is very crucial. It should not be accessible from the current class. So that's why I made it as a private. So you cannot change the value of a available balance property
outside of the current account, you will have to request someone or branch manager to change the balance. You cannot do that as a account owner. You cannot do that, right? You will have to request them. So in the account, here we should have one method, public void add deposit. Okay, public void withdraw. Okay, we should have some methods, deposit and withdraw. By using those methods only you can change the balance. Okay, you should not be able to change the balance like this. This is very harmful to your account, to bank actually, not your account. If you have an access to change your balance, you will just add any number of zeros here with one, any amount, right? First thing you will do, you will increase the balance if you have an access. Okay, and that is true, you and I. So in that case, you do not have an access of this property. You will have to request someone from account dot deposit this amount. Okay, but this amount should be a parameter here. Is a integer or float, double, whatever it is, double parameter, and this parameter we will, first of all, what we can do, we will validate ki baba this amount त्याने पैसे दिले का काउंटरला. इफ ही हॅज पेड द दिस मच ऑफ मनी, त्याने किती अमाऊंट ऍड करायला सांगितली, त्याने सांगितली बाबा आय वॉन्ट टू डिपॉझिट 10 रुपीज. ओके, 100 रुपीज. So it will validate, our account manager or branch manager, cashier will validate that amount against the money you have given on the counter. Then only, so here they will have a logic, validate amount with deposited cash. Okay. And then only he will increase the value like this. Okay, अशा पद्धतीने. So या ठिकाणी you may came to know what is the use of private keyword now. Okay, आता तुम्हाला कळालं असेल, you may understand. Okay, validate amount available, amount with available balance. आपलं एटीएम मशीन काय करेल, विथड्रॉ करायला गेले, किती विथड्रॉ करायचे तुम्हाला, I want to withdraw 100 rupees. First of all, ATM machine will validate your available balance with the amount you want to withdraw. If it is less than available balance, then only it will just reduce that balance and it will withdraw that amount, right? So that's why this available balance is a property which should be private only. समजले? प्रायव्हेट असणं का गरजेचं आहे? Because the user or account owner can do anything with this variable. This is very crucial variable, crucial property field of this class. Available balance property should not have an access to anyone. It should have some methods. It should have some process to change the amount or change the value for this property, right? So processes are two, either deposit or withdraw. Before depositing the amount, they will validate the amount or cash you have deposited. Then only they will increase the value of this variable. If you are going to withdraw, they will validate the amount against your available balance. Then only they can give that much amount to you. Okay. Otherwise, तुमच्या अकाउंट मध्ये 0 balance आहे and you are trying to access withdraw 100 rupees. That is not possible. Okay. So that's why it is necessary to have this variable as a private, and you should not be able to access that variable like this outside of that class. You should have to go with some method, some process in order to change the value of that methods, that variable. So this is like this, withdraw to account. या अकाउंट मध्ये डिपॉझिट करा
Sorry, from is a withdraw actually, and to is a deposit. ओके, या अकाउंट मधून कमी करा, या अकाउंट मध्ये जास्त करा, वाढवा. समजले? ही प्रॉपर्टी प्रायव्हेट असणं का गरजेचं आहे कळालं का? जर ही प्रॉपर्टी प्रायव्हेट नसेल, मला सांगा तुमचं अकाउंट आहे स्टेट बँकेमध्ये आणि त्यांनी सांगितलं 5 मिनिटासाठी तुम्ही अवेलेबल बॅलन्स चेंज करू शकता. तुम्ही सगळी कामं सोडून पहिले अवेलेबल बॅलन्स वाढवून घेणार, राईट? Because you have an access of available balance to change the available balance without depositing the money, without withdrawing the money. You can change it. तुम्ही सगळ्यात अगोदर ते वाढवणार, मग बाकीचे कामं करणार, राईट? So that's the reason we should not have an access of such crucial variables outside of the current class. मग त्याला चेंज करण्यासाठी मग असं आहे का की तुम्ही अवेलेबल बॅलन्स चेंजेस नाही करू शकत? करू शकतात, बट इट हॅज सम प्रोसेस. You will have to follow that process. कोणती process? You can deposit amount. First of all, go to the counter, give 1 lakh rupees, ask them to change it to the 1 lakh. They will definitely happily do that because you have given the 1 lakh cash to the counter. That is the process. Withdraw करू शकतात. ATM ला जा, 100 रुपये काढून आणा. देईल ATM, बट कधी? जर तुमच्या अकाउंटमध्ये 100 रुपये असतील तरच. It has a process. Okay. So you still have an access to change this variable outside of that class, but you will have to go through some process that is called as encapsulation. Okay, एक topic असेल आपल्याला encapsulation. So encapsulation is the same thing which we learn now. Okay, encapsulation means such private properties which cannot modify outside of the current class, which cannot directly modify outside of a current class. But in order to change the value of such properties, you will have to go through some process. Processes are these two. Okay, you can still change the value, but you will have to go through some process, go through some agent. Okay, डिपॉझिट करायची आहे, कॅशियरला सांगावं लागेल. विथड्रॉ करायचं आहे, ATM मशीनला सांगावं लागेल. You still have an access to change the value, but you will have to take the help from some other functions in order to change the value, and those functions has some rules. You will have to follow that. Okay, that is called as encapsulation. ओके, सो 2 गोष्टी आपण या ठिकाणी शिकलो. पहिला म्हणजे व्हॉट इज द यूज ऑफ प्रायव्हेट ॲक्सेस स्पेसिफायर आणि दुसरा म्हणजे व्हॉट इज एन्कॅप्सुलेशन. ओके, एनी डाऊट सो फार? एनी क्वेश्चन्स, क्वेरी, कन्सर्न, एनीथिंग? सर ऍक्च्युली हे एक्झाम्पल थ्रू एकदम म्हणजे क्लिअरली कळालं व्हॉट इज प्रायव्हेट इज. इंटरनलचं असं काही एक्झाम्पल असू शकतं का? इंटरनलचं एक्झाम्पल आय थिंक मी दिलंय. इंटरनलचं एक्झाम्पल हेच आहे ना, सिम्पल. 2 असेंब्ली असतील, बँक मॉड्यूल अँड सॅम्पल ॲप, राईट? सो या बँक मॉड्यूलमध्ये असलेला जो क्लास आहे, तो क्लास जर तुम्हाला सॅम्पल ॲपमध्ये ॲक्सेस करू द्यायचा नसेल फॉर सम रिझन, तर तुम्ही त्याला इंटरनल मार्क करा. अच्छा, म्हणजे ॲक्सेस ते करू द्यायचा असेल तर त्याला पब्लिक मार्क करा, सिम्पल. तेच म्हणजे फॉर सम रिझन मध्ये काय असू शकतं, म्हणजे काय म्हणू शकतो? फॉर सम रिझन मध्ये काय असू शकतो? ओके, बँकेच्या इंटरनल गोष्टी असतील, जसं की ऑडिटिंग असेल. ओके, बँकेच्या इंटरनल गोष्टी की ज्या कस्टमरला किंवा युजरला आपल्याला ऍक्सेस करू द्यायच्या नाहीयेत. ओके, बँकेच्या अकाउंटमध्ये किती पैसे आहेत, बँकेच्या स्वतःच्या अकाउंटमध्ये किती पैसे, त्याचा आणि कस्टमरचा काही संबंध असतो का? नाही. ओके, सो दॅट यू कॅन मार्क इट ॲज अ इंटरनल. बट वाय इंटरनल? कारण की बँकेच्या अकाउंटमध्ये किती पैसे आहेत हे बँक मॉड्यूलमध्ये लागेल, तरच तुम्ही कोणाला लोन देऊ शकतात. ओके, मग समजा इथे लोन नावाचा क्लास आहे, ठीक आहे, ओके, क्लास लोन डॉट CS, याच्यामध्ये काही प्रॉपर्टीज आहेत. अकाउंट नंबर, ओके, ओके, त्याच्यानंतर अमाऊंट, स्टार्ट डेट, ओके, एंड डेट. ओके,
So we are having one loan class as well. So Mhm. if your bank account has, let's say 1 crore rupees, okay, 1 CR, and someone asks you to loan amount for 2 CR, you cannot give that much amount, right? Mhm. Because your bank itself does not have that much of amount. So Mhm. that in that case, that bank available balance member should have an internal access specifier, because you have to validate the bank available balance of a bank before providing the loan, right? Yes. Yes. But that is not something we require outside of the current assembly, Mhm. okay? Because that is internal purpose. So if it is internal to current assembly, Yes. okay, so you can mark it as an internal. Okay. ओके, इंटरनल म्हणजे काय, करंट असेंब्ली मध्ये लागतंय बट त्याच्या बाहेर लागत नाही. सो यू कॅन मार्क इट ॲज इंटरनल. ओके Mhm. ओके, एनी डाउट? इंटरनल, पब्लिक, प्रायव्हेट. Next is protected. So what is protected? Protected means the variable or method which should be accessible to the current class as well as its child class, but it should not be accessible to any other class, not even any other assembly. ओके, म्हणजे काय, आता हा ब्रांच ह्याचा IFSC कोड, ॲड्रेस. ओके, सो दिस इज प्रायव्हेट. Let me find some suitable example for it. ओके, प्रोटेक्टेडचं एक्झाम्पल घेऊया आपण. समजा अकाउंट has the account number, available balance, and type. Okay, so protected is kind of customer has the account, right? ओके, मग एक काम करूया. हा जो आपण ऍक्सेस केलेला आहे ना, अवेलेबल बॅलन्स आपण प्रायव्हेट ठेवला, राईट? प्रायव्हेट टू द अकाउंट, बट त्याला समजा प्रोटेक्टेड केलं मी. ओके, नॉट प्रायव्हेट, बट आय हॅव मार्केट ॲज अ प्रोटेक्टेड. ओके, सो प्रोटेक्टेड केल्यामुळे काय होणार, यू कॅन. ओके ओके, ग्रेट. I find one more example. Chalo. Available balance is a private, right? So private असल्या कारणाने we can deposit the amount to the bank. Okay. So I will create one more class, branch. Okay. Branch is no longer parent of this now. So branch has deposit method. Deposit and withdraw. Not in the account actually. Account is just an entity. Okay. So branch should have these many methods. Okay, branch नावाच्या क्लासमध्ये you should have these methods, because you can go to the branch, check the balance, deposit the amount,
विड्रॉ अमाऊंट, राईट? ब्रँच मध्ये जाऊन तुम्ही करू शकता. अजून कुठे करू शकतात या 3 गोष्टी सांगा? ATM. Exactly. Okay, so there is ATM class. In ATM also you can do these three things: check balance, deposit amount, and withdraw amount, right? But ATM should be inherited from the account. Okay, branch has the account. Okay, sorry, account. आता ब्रांच एक आहे, ब्रांच मध्ये अकाउंट आहे, अकाउंटला बॅलन्स असतो, राईट? So this account is inherited in ATM as well. You can check the balance, you can deposit the amount, you can withdraw the amount. But काय होते, याला एरर येते बघा अवेलेबल बॅलन्सला. ब्रांच मध्ये पण जाऊन करू शकतो आपण त्या गोष्टी, पण त्याला एरर येते. वाय एरर येते? का? कारण की अवेलेबल बॅलन्स हा जो व्हेरिएबल आहे तो प्रायव्हेट आहे. सो इट इज नो लॉंगर प्रायव्हेट नाव, इट इज प्रोटेक्टेड. इफ इट इज प्रोटेक्टेड, you can see in the branch there is no error, no error, no error. In the ATM there is no error, no error. Okay, because ATM is inherited from the account, branch is inherited from the account, so that's why you can access this property in the child class only. Branch is a child class of account, ATM is a child class of account. That's why you can change the available balance. Okay, as a customer, the customer class मध्ये you cannot change the account. Okay, account A is equal to new account. By using the customer class, you cannot access available balance. बघा, available balance access करू शकते का आपण? त्याला चेंज करू शकतो का? No, we cannot access that variable. Error देईल तो, cannot access, because it is a protected member of a available of a account class. So as this is a protected member, you can only change the value through some agent, through some agent असं म्हणू शकतो. Agent is ATM. ATM is agent of that your account. Whatever changes you want to do with your available balance, you need ATM, or you need to go to the branch for changing the available balance. समजलं? Okay. Why branch and ATM only? Because ATM and branch both are the agent which will help you to deposit amount to your account or withdraw amount from your account, or companion असं म्हणू शकतो आपण. ओके, हे दोघं ह्या अकाउंट सोबत जर काही तुम्हाला चेंजेस करायचे असेल, यू विल हॅव टू गो टू द ब्रांच और यू विल हॅव टू गो टू द ATM. These are connected. ATM, branch and account, these three entities are connected with each other. Account is a parent entity, ATM and branch is a child entity. In order to change anything for your account, you will need to take the help from ATM or branch, because they are having the access. आधार कार्डची माहिती चेंज करायची तुम्ही ऑनलाईन करू शकतात. ओके, बट सगळ्याच गोष्टी चेंज करू शकत. जसं की तुम्हाला तुमचं फिंगरप्रिंट चेंज करायचे, ओके, त्या गोष्टी तुम्ही चेंज नाही करू शकत. त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आधार सेंटरलाच जावं लागेल, बिकॉज दे आर हॅव्हिंग द प्रिव्हिलेजेस टू चेंज सच क्रुशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑनलाईन. ऑनलाईन यू कॅन ओनली चेंज युअर ॲड्रेस और photo, okay, or mobile number. But in order to change your name, okay, or some crucial information like fingerprints, you will have to go to the Aadhaar center only. Okay, तसंच ज्यांना परमिशन असते ते म्हणजे त्याचे चाइल्ड क्लासेस, आणि चाइल्ड क्लासेसला परमिशन देण्यासाठी यू कॅन यूज द प्रोटेक्टेड ॲक्सेस स्पेसिफायर. प्रोटेक्टेड मीन्स इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह द परमिशन टू युअर चाइल्ड क्लास. समजलं? Protected access specifier means it will help you to give the permission to change this variable value in a child class, not any other class than child. Okay, child class सोडून दुसऱ्या कोणत्याही क्लासला परमिशन नसते अवेलेबल बॅलन्स चेंज करायची. कस्टमर इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ अकाउंट आहे की? ओके, इट शुड नॉट बी अ चाइल्ड. इट शुड हॅव अ अकाउंट ॲज ए field here, account. Customer has an account, अशा पद्धतीने. ओके,
So you cannot change. समजले? ओके. सो प्रोटेक्टेड मीन्स फर्स्ट सिंपल एवढं लक्षात घ्या. हे जे काही आपण एक्झाम्पल घेतोय हे जर तुम्हाला जास्त डोक्यावरून जात असेल एटीएम क्लास, ब्रांच क्लास, लोन हे डोक्यावरून जातं हे विसरून जा. आपण शिकतोय इथं प्रोटेक्टेड ऍक्सेस स्पेसिफायर. प्रोटेक्टेड ऍक्सेस स्पेसिफायर म्हणजे काय की असा ऍक्सेस स्पेसिफायर की ह्या ज्या फील्डला आपण तो लावलेला असेल वी कॅन ओनली चेंज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट फील्ड इन देअर चाइल्ड क्लासेस. अशा पद्धतीने account is a parent class of a branch is a child of account. So branch class has an ability to change the value of this variable, but you cannot change the value of this variable in any other class like customer class मध्ये you cannot change the value. Okay. Yes, sir. Okay, you cannot change the value of protected variable inside the child class. Inside any other class you can only change it into your child class just because of the protector. And now what is the protected internal हे तुम्हीच मला सांगा. तुम्हाला you now know what is protected access specifier and what is internal specifier. You know that. Okay, so tell me what will be the use of protected inter. सांगता येईल का कोणाला? इंटरनल म्हणजे त्या पर्टिक्युलर असेंब्लीमध्ये आणि प्रोटेक्टेड म्हणजे त्या सब क्लासेस त्याच्या पर्टिक्युलर किंवा चाइल्ड क्लासेस मध्ये ऍक्सेस करू That's शकतो. correct. But there is one more. Protected internal is also one of the access specifier. म्हणजे अकाउंट मध्ये आपण असं म्हणू शकतो प्रोटेक्टेड इंटरनल असं म्हणू शकतो. नाव व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस ऍक्सेस स्पेसिफायर सांगता येईल का? तर हे मल्टीलेवल इनहेरिटन्ससाठी यूज केलं जातं. नाही. हे म्हणजे काय प्रोटेक्टेड इंटरनल मीन्स जर तुमचा सॅम्पल ऍप मध्ये एखादा क्लास असेल समजा सॅम्पल ऍप मध्ये माझ्याकडे हा क्लास आहे त्याचं नाव देतो मी UPI बट इट इज इन सॅम्पल ऍप. ओके, थर्ड पार्टी माझ्या बँकेचा मेंबर नाहीये, माझ्या बँकेचा ATM नाही, माझ्या बँकेची ब्रांच नाही. ओके, काहीतरी वेगळ्याच बँक एक मिनिट एक क्लास लायब्ररीज बनवून टाकतो सोपं समजेल तुम्हाला लवकर समजेल. न्यू प्रोजेक्ट क्लास लायब्ररी HDFC बँक. ओके, HDFC बँक नावाचं एक वेगळं मॉड्यूल आहे त्याच्यामध्ये आपण काय केलंय स्टेट बँकेला टाईप केलेलं आहे. ओके, हे आपलं स्टेट बँक असं समजा. ओके, बँक मॉड्यूल नथिंग बट युअर स्टेट बँक SBI. Okay, now add the reference here. Add, sorry, reference add स्टेट बँक. ओके ओके आलाय. याच्या HDFC बँकेमध्ये एक क्लास आहे क्लास ब्रांच नावाचा आणि हा कुठून इनहेरिट झालाय अकाउंट क्लास पासून. अकाउंट क्लास कोणाचा स्टेट बँकेच्या अकाउंट पासून. ओके, बँक मॉड्यूल हे स्टेट बँक असं समजा. ओके, कारण की इन ऑर्डर टू चेंज दिस नेम you'll have to change it everywhere. So just assume this is State Bank, SBI Bank. So this branch class inherited from State Bank account. Okay, but as you are a part of another bank, you do not have an access to change the balance. Public void कसं घर 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 deposit. काय होते एरर आले ना 3 काय राहिली पब्लिक पेमेंट मध्ये विड्रॉ नाहीये फ्रॉम अकाउंट. अच्छा, ते आपण ब्रांच मध्ये शिफ्ट केले. ओके, अजून काय error आहेत
delete account is not accessible because this is private now. ठीक है, private असेल तर access होत नाही method. Check balance is not a part of account. झालाय bit. Now HDFC Bank is a part of branch, and branch is account. Available balance should not be accessible here. I think it is because of this. फॉर सम रिझन हे चालते ऍक्च्युली, हे चालायला नको. ओके, ज्यावेळेस आपण वेगळ्या असेंब्लीमध्ये प्रोटेक्टेड इंटरनल ऍक्सेस करायचा प्रयत्न करतो. ओके, सो दिस अकाउंट इज फ्रॉम different assembly, right? Is from different assembly. Now we are in HDFC Bank and trying to access that property. It should not be accessible. Which is protected internal. It is protected. It can be accessible into the child, but as it has an internal access specifier, it should not be accessible outside of the current assembly. समजलं का? Protected internal means it has two behavior. It will be accessible to the child. That's true. But child should be part of the current assembly. That is the condition. Okay. If it is only protected, it means it will access to the child, whether that child is a part of current assembly or that child is a part of different assembly. You can still access it. But protected internal means it will be accessible to the child only. That is condition number 1. Condition number 2 is that child class should be a part of current assembly. Now this branch is not a part of current assembly. It is part of different assembly. And as we are trying to access this available balance, it should not be accessible. Don't know why it is accessible. Protected. Okay, let's do this for a class, not property. Sorry, not public, protected. Okay, so this is protected class. Element defined in the name so cannot be explicitly declared as a private. Acha, as this is protected, we can only access it in child class. Okay, so just remove this everything. Elements defined in the namespace cannot be explicitly declared as a private, protected internal, or private protected. So we haven't added anything, so I still error. Account is not accessible due to the protection level. Now account has the protected class account. Okay, so this is the protected, public, private, protected, internal. Class can be public or private, not private, public or internal, and its property can be private or protected. Okay, so if it is a protected, this is public, this is also public. Okay, this is correct now, but problem is that if I mark it as a protected internal, then my expectation is
this property will be accessible to the child class. Who is the child class? Child class is a ATM. Okay, and that is true. It is working. This property is accessible to the child class. That is working perfectly fine. No issues in that. But it also has the internal access specifier. It means it should be accessible to the child class who is the part of current assembly. Branch is the child class of account. That is true, but it is not a part of current assembly. So why it is still working? So that is the mystery, but it should not work. It should not work. Okay. So let's try to create an object of a branch class here in the sample class. Add reference HDFC Bank. Okay. Now create an object of HDFC Bank here. What is that? Branch. Branch is coming from HDFC branch, right? HDFC Bank dot branch. So B is equal to new HDFC branch. आता error आली का? Because it is internal. Let's make it public. Error गेली. Okay. B dot deposit. Let's try to call that. Run this program. It's working. Okay. Let's do one thing. Create one method here. Public, not public, protected, internal. Okay. And then method name is void my method. Okay. Try to call this method from the both branches. Okay. Just call this method from two child classes. Okay. कुठं कुठं आपण त्याला इनहेरिट केलंय बँक मॉड्यूल मध्ये अकाउंट ATM branch आणि HDFC branch मध्ये branch. So go to the branch of the bank module SBI and call this method here. So I'm just calling that method directly in program.cs. Okay. B dot, what was the method name? My method something. Okay. My method. Okay. Which is not accessible. Okay. Account dot my method is not accessible due to its protection level. काय protection level? Protected internal. Okay. So let's create an object of this class in the HDFC bank only. So समजा HDFC bank मध्ये सुद्धा एक काहीतरी मेथड आहे program.cs आणि त्याच्यामध्ये मी त्याला कॉल करतो. ओके. पब्लिक. काय झालं? My method does not exist. Okay. Now bank module मध्ये मी एक program.cs फाइल बनवतो. आणि त्याच्यामध्ये ती कॉल करतो. branch.b कॉल झाली का? नाही झाली. आता ब्रांच मध्ये मी त्याची मेथड कॉल करतो. समजा याच्यामध्ये. ओके. डायरेक्ट म्हणेल मी त्याला माय मेथड. झाली का कॉल? झाली कॉल. आता मी सांगतो एक काय. Okay, so this method, my method can only call in the child class. You cannot call this method outside of the child class or the current class. Okay, because it has a protected access specifier. Protected, not internal. Internal विसरून जा. internal मी थोडा सांगतो. ठीक आहे. ही जी माय मेथड आहे ही तुमच्या चाइल्ड क्लास मध्येच कॉल होऊ शकते. चाइल्ड क्लासच्या बाहेर कॉल होऊ शकत नाही. याचा चाइल्ड क्लास कोण आहे?
याच्या चाइल्ड क्लास आहे ब्रांच. इथं कॉल झाली, होते ना कॉल, बिकॉज दॅट इज ॲक्सेसिबल टू द चाइल्ड क्लास. बट मला चाइल्ड क्लासच्या बाहेर म्हणजे माझ्याकडे सेम असेंब्लीमध्ये एक प्रोग्राम नावाचा क्लास, याच्यामध्ये आय हॅव क्रिएटेड अन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ब्रांच. ब्रांच इज अ चाइल्ड, बट त्याचा मला माय मेथड कॉल करायचं. यू कॅनॉट कॉल because you are not in a child class now. Program is not a child class of your account class, so you cannot access this method. Okay, this is for internal purpose. Check my bank account balance. Bank is account balance पाहिजे तुला. So this method only call within a bank branch. Branch मध्येच तुम्ही ते कॉल करू शकतात. Total bank account balance अशी मेथड आहे, internal purpose. So you cannot call this method outside of the branch. कुठेतरी बाहेर कॉल नाही करू शकत तुम्ही. ओके, दिस इज इंटरनल टू द बँक. ओके, नॉट इवन दिस ब्रांच. ओके, सो दिस ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ दिस अकाउंट. आय होप ती मेथड इथं सुद्धा ऍक्सेस व्हायला नको. बघूया, स्टील होते. सो प्रोटेक्टेड इंटरनल कीवर्डचा यूज होत नाही ऍक्च्युली, फक्त प्रोटेक्टेडचा यूज होते. ओके, प्रोटेक्टेड म्हणजे काय, त्याच्या चाइल्डमध्येच ऍक्सेस झाली पाहिजे ते चालते. बट इंटरनल म्हणजे काय, असा चाइल्ड की जो करंट असेंब्लीचाच पार्ट असेल तरच ऍक्सेस झाली पाहिजे, ते चालत नाहीये. ओके, प्रोटेक्टेड इंटरनल The protected internal access specifier is a union of both protected and internal modifier. Okay, protected म्हणजे काय, चाइल्ड मध्ये ऍक्सेस झाला पाहिजे. इंटरनल म्हणजे काय, करंट असेंब्ली सेम असेंब्ली मध्ये झाला पाहिजे, बट नॉट फ्रॉम द अनदर असेंब्ली. राईट, सो इट इज युनियन, इट हॅज अ फंक्शनॅलिटी ऑफ बोथ. बट तसं होत नाहीये. Access is limited to the containing class or types derived from the containing class within the current assembly. Available since 7.2. मे बी आपलं C# व्हर्जन वेगळं असेल असं मला वाटतं. दॅट्स द प्रॉब्लेम. ओके, प्रोटेक्टेड इंटरनल, अदर क्लासेस नो, डिराइव्ह क्लासेस येस. बट असेंब्लीचं विचारलं येतं कुठं, डिक्लेअर क्लास, अदर क्लास, डिराइव्ह क्लास. ओके, अदर असेंब्ली सेम असेंब्ली. ओके, प्रोटेक्टेड इंटरनल असेल देन डिक्लेअर क्लास येस, अदर क्लास नो पाहिजे होते इथं. ओके, प्रोटेक्टेड आहे ना, नो. डिराइव्ह क्लास येस, अदर असेंब्ली, अदर क्लासेस नो, डिराइव्ह क्लास नो, बिकॉज इट इज अ इंटरनल. हे चुकीचं आहे ऍक्च्युली. हे कोण लिहिलंय, स्टॅक ओव्हरफ्लो वरती सुद्धा सगळेच आन्सर करेक्ट असतात असं नाहीये. अँडी AR. ओके, आणि लिहिलं असेल इथं कुठतरी. हे बघा, प्रोटेक्टेड इंटरनल इज द सेम एज प्रोटेक्टेड एक्सेप्ट वेन इट इज नॉट. ओके, सिरियसली, प्रोटेक्टेड हा जो नो आहे ना, यस या ठिकाणी नो असला पाहिजे. प्रोटेक्टेड इंटरनल ऍक्सेस स्पेसिफायर कॅनॉट बी ऍक्सेस फ्रॉम अदर क्लासेस. ओके, इथं नो असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर प्रोटेक्टेड इंटरनल कॅन ऍक्सेस इन द डिराइव्ह क्लास येस, can access in the declared class yes, but in the other assembly it cannot be accessed in the other class no, it can access in derived class. इथं सुद्धा नो असणं गरजेचं आहे. एनिवेज, okay, so as per my understanding so far and from now onwards also, protected internal is a variable which will be accessible in a derived class, in a child class, but not in other classes. Okay, and that child class should be a part of current assembly just because of the internal keyword. If it is not a part of current assembly, you cannot access that even though it is protected, even though your class is inherited from the base, like your base class where that field is available. Okay, म्हणजे HDFC Bank मध्ये ब्रांच लिहिलंय, ब्रांच इज ओव्हररिडेड inherited from the account
account is a part of SBI branch. Here we are having the protected internal. So this method should not be accessible. This variable should not be accessible because it is not only protected but also internal. So just because of this internal keyword, it should not be accessible outside of the current assembly. That's my assumption, and it should work accordingly only. Maybe our C# version is different. That's why it is not working as expected. But in interview also, just tell them whatever I just told you. Okay. Any question? Any question? No, sir. Okay. Let me just stop the recording. But before that, just quickly summarize. What is internal? Sanga patapat. What is internal access specifier? समजलंय? Can access within a same assembly. इंटरनल मीन्स की सेम असेंब्ली मध्ये आपण तो व्हेरिएबल असेल, त्याची मेथड असेल, त्याचा क्लास असेल, तो वापरू शकतो कुठेही, कोणत्याही पद्धतीने त्याचा ऍक्सेस, त्याचा आपण ऑब्जेक्ट बनवू शकतो. व्हॉट इज पब्लिक? Public can access anywhere. एनिवेअर. आय मीन सेम असेंब्ली सुद्धा, आउट असेंब्लीच्या बाहेर सुद्धा यू कॅन क्रिएट अन ऑब्जेक्ट अँड यू कॅन यूज दॅट ऑब्जेक्ट. ओके. प्रायव्हेट मीन्स Within a same class. within a same class. Correct. Outside of that class, we cannot access that. Protected means Within a child class, but no other child class. Means only one child class. no, not one. The child class which is inherited from the base class. Parent class. हा, पॅरेंट क्लास. ज्या पॅरेंट क्लासमध्ये प्रोटेक्टेड असं नाव लिहिलेलं आहे, त्याच्यापासून हम्म. जेवढे पण चाइल्ड क्लासेस असतील, सगळ्यामध्ये Yes. ऍक्सेस होणार. बट ऍज लॉंग एज दॅट चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम दॅट पॅरेंट क्लास, यू कॅन ऍक्सेस इट. ओके. हम्म. प्रोटेक्टेड इंटरनल म्हणजे it should be a Cannot, child class, but should Mhm. be a part of current assembly. Okay. Yes. Okay. So let me just stop the recording. We'll see next topic.